Okay, so lesson 2.5, set operations. Okay, so first operation natin is si intersection. Yung definition lang naman, kung magko-compare ka ng two sets, yung intersection nila ay yung kung ano yung common sa kanila. Okay, so yung symbol na ginagamit natin ay yung para siyang U na inverted. Okay, so intersection. So, tandaan natin, pag ini-intersect natin ang isang set with its universal set, dapat ang kalalabasan is yung set mismo. Okay? Kasi yun lang naman yung pareho nila. Okay? So, yan yung isa sa dapat natin i-memorize na rule. So, samples, si 1, 2, tsaka 3, sila yung elements ni X. 3, 4, and 5, sila yung elements ni Y. So, ano ba X? Yung intersection ni X and Y. Okay? So, ito, tingnan lang natin kung ano yung pareho nila. In this case, si 3. So, ang X intersection with Y would be 3. Okay? Since yun lang naman yung pareho nila. Next is union. So, definition niya, combination of the sets provided. So, meron tayong dalawang set, tapos samahin mo lang elements nila. Yun na yung union ng dalawang sets na yun. Okay? So, yung ginagamit na symbol is parang letter U. Okay? So, union. Pagdating sa dito, ginawa ko na lang italicize or naka-red na font si universal set para hindi tayo malito. So, pag nag-union tayo with a set and a universal set, always nalalabas is yung universal set mismo. Okay, so sample, again si 1, 2, 3, tapos si 3 ay 4 and 5. So pag nag-union tayo ng dalawang sets na yon, nalalabas 1, 2, 3, 4, 5. Si 3, hindi na natin ilulit kasi yun nga, yung rule for sets dapat pareho or dapat unique. Walang nauulit. Okay? So, hindi natin kailangan ulitin si 3. Okay? Next is subtraction. The removal of common elements from sets from the first set. Okay? So, ito, meron kang, parang tatanggalin mo lang yung intersection dun sa unang set. Para mas madaling maintindihan, tingnan natin yung examples. Okay? So, examples, meron tayong 1, 2, 3, and 3, 4, 5 again for, so respectively, may X, may set X, and set Y. So, tingnan muna natin kung ano intersection nila. So, intersection or common element is 3. Okay? So, pag nilagay natin yung X minus Y, dapat tatanggalin natin si 3 from set X. So, matitira is 1 and 2. Okay? So, pag binaliktad natin, y minus x, si 3 naman, tatanggalin mo sa set ni y. So, matitira 4 and 5. Okay? Okay, so next would be yung complement. Okay? So, complement of a set is the universal set minus the set. Okay? So, ginagamit natin yung apostrophe. So, ibig sabihin lang nito, kung meron kang set, yung complement ng set na yon is yung universal set minus yung set mo. Okay? Para mas madaling maintindihan, tingnan natin yung samples natin. So, kunyari, meron tayong universal set na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And meron tayong set A na merong 1, 2, 5, and 6. Okay? So, ano ba yung complement of A? So, gagawin lang natin, copyin natin yung mga elements ni universal set, tapos tanggalin natin yung mga elements ni set A. Okay? So, ibig sabihin, meron tayong 3, 4, wala si 5, wala si 6, kasi nandito sila sa set A, 7, 8, and 9. Ayan. So, ganun naman yung complement. Everything na nasa universal set, tapos tatanggalin mo yung set na hinahanapan mo ng complement. Okay? So, next would be ito. Set B naman na
3 tsaka 9 yung elements. So, ganun din, tanggalin lang natin si 3 and 9 from the universal set. So, matitira ka ng 1, 2, 4, 5, 6, 7, and 8. Okay. So, yun lang naman for yung basic na operations between set. So, sana may natutunan kayo, and yung susunod natin na lesson would be focus on Venn diagrams or yung representation ng mga sets in a visual manner. Okay? So, thank you guys.